লাস্ট ক্লাসে আমাদের ইনহেরিটেন্স পর্যন্ত হয়েছিল না? So আজকে we're gonna discuss polymorphism. So what is the polymorphism? কি মনে হয়? আচ্ছা, polymorphism it's nothing, it's kind of a copy অথবা same জিনিস, ঠিক আছে? A message can be interpreted differently by different classes of objects. So এখানে কি বলতেছে? A message can be interpreted sorry. A message can be interpreted differently by different classes of objects. এখানে দেখেন একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, a create record message is essentially the same thing, but it generates or causes create patient record via patient database object or create doctor record via healthcare staff database object. আচ্ছা, আমরা সামনে একটা এক্সাম্পল দেখি। So এখানে হচ্ছে polymorphism and encapsulation এক্সাম্পল দেওয়া আছে। So suppose আমরা নিউ একটা পেশেন্ট, এখানে কি দা অ্যাপ্লিকেশন রেসপন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি, এখানে আমরা কি আছে, আমরা এখানে একটা পেশেন্টের নতুন একটা পেশেন্টের ইনফরমেশন গুলাকে স্টোর করলাম, ঠিক আছে? এই যে এই জিনিসটা আমাদের কিসে থেকে আসতেছে? এটা থেকে না? পেশেন্ট ক্লাসের থ্রুতে হচ্ছে আমরা এখানে একটা অবজেক্ট, নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছে। আমার ফার্স্ট এখানে কেসটাতে কি হচ্ছে, an insert message is sent to the patient object, তখন আমার নতুন একটা পেশেন্টের ইনফরমেশন আমার স্টোর হবে কোথায়? ডেটাবেসে, তাই না? তাহলে আমার পেশেন্টের যে ডেটাবেস, ওখানে হচ্ছে আমার এগুলো স্টোর হবে। সো এখানে সেম জিনিসটা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে, যখন আমার পেশেন্ট নেম, ডক্টর নেম, ডেট, টাইম, যদিও আমার ভিতরে হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশন ইজ ডিফারেন্ট, সো এই ইনফরমেশন গুলোতে আমরা নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি কিসের জন্য? অ্যাপয়েন্টমেন্টের। এখন আবার ব্যাক করি। তো এখানে বলতেছে কি, a message can be interpreted. Interpreted মানে কি? কে একজন বলেন? তীর্থ? জি ম্যাডাম। হ্যাঁ বলেন তো, কি বুঝাইছে এখানে ইন্টারপ্রেটেড বলতে? ইন্টারপ্রেটেড জিনিসটা মানে পরিচিত, কিন্তু মনে পড়তেছে না। ওয়ার্ডটার সাথে পরিচিত, কিন্তু ম্যাম ব্যাখ্যা করা এরকম হ্যাঁ আলোচনা। হ্যাঁ, ব্যাখ্যা করে এরকম কিছুই, বাট এখানে কি বুঝাচ্ছে? আর নিচে এক্সাম্পল দেখলেও তো বোঝা যায় উপরের মিনিংটা কি বুঝাচ্ছে। ম্যাম এখানে হচ্ছে পেশেন্ট, ডক্টর, স্টাফ এগুলি নিয়ে আসলে ব্যাখ্যা বা আলোচনা করা হয়েছে, হয়তো এরকম একটা কিছু। হ্যাঁ, লাইক আমার হচ্ছে পেশেন্টের রেকর্ডটা কোথায় থাকে? পেশেন্ট ডেটাবেসে। তো যখন আমি নতুন একটা পেশেন্ট এন্ট্রি করতেছি, তখন কি আমার ডেটাটা কোথায় স্টোর হচ্ছে? পেশেন্ট ডেটাবেসে। ক্রিয়েট রেকর্ড, ক্রিয়েট পেশেন্ট রেকর্ড, এটা হচ্ছে বাই আ পেশেন্ট ডেটাবেস। অ্যান্ড ডক্টরের ক্ষেত্রে জিনিসটা আলাদা হচ্ছে। হেলথ কেয়ার, ওটা হচ্ছে গিয়ে হেলথ কেয়ার স্টাফ ডেটাবেস, ওখানে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে। তার মানে কি, আমার মেসেজটা কি? অবভিয়াসলি নতুন একটা হচ্ছে গিয়ে অবজেক্ট ক্রিয়েটের মেসেজ, কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট ক্লাস অথবা ডিফারেন্ট অবজেক্ট ডিফারেন্ট ভাবে ইউজ করতেছে না?
নাকি? তাহলে পলিমরফিজম এন্ড এনক্যাপসুলেশনে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, ইটস কাইন্ড অফ আমাদের একটা মেসেজ যে ডিফারেন্ট একটা ফর্ম নিয়ে বাট সেম কাজ করতেছে, এটাকে হচ্ছে আমরা পলিমরফিজম বলে থাকি। এটা হচ্ছে গিয়ে একদম ভালো বাংলায় আমি বললাম আর কি, ঠিক আছে। এখানে দেখেন বেনিফিটস অফ অবজেক্ট অ্যাপ্রোচ, আমরা ওগুলো ডিটেলস সামনে পড়বো, আমাদের স্লাইড আছে, ঠিক আছে। তো এই জন্য আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না এখন। এখানে দেখেন সাম বেনিফিটস অফ দ্য অবজেক্ট অ্যাপ্রোচ, এখানে কনসেপ্ট হিসেবে কি কি সাপোর্ট দিচ্ছে and কি কি হচ্ছে কি আমরা এখানে বেনিফিটস পাচ্ছি, এখানে সবকিছু দেয়া আছে, ঠিক আছে। এটা পরে আপনারা পড়ে নেবেন, আমি এটা তার যাচ্ছি না। তারপরে একবার একটু দেখাই দিই, like classes, objects, methods and messages. It supports a more realistic way for people to think about their business, highly cohesive units that contain both data and processes. The last class আমরা ডিসকাস করছি encapsulation and information hiding এ কি হচ্ছে কি, it supports loosely coupled units. Inheritance supports allow us to use classes as standard templates from which other classes can be built, ঠিক আছে। বাকিগুলো পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন। Polymorphism and dynamic binding, both the same thing. Minimal messaging that is interpreted by object themselves, মানে আমাদের এক ধরনের মেসেজিং ফর্ম ইউজ করি, আমরা ডিফারেন্ট ক্লাস অ্যান্ড ডিফারেন্ট অবজেক্টে কাজ করতেছি and ওটাকে আমাদের পলিমরফিজম বলা হইতেছে। Use case driven and use cases allows users and analysts to focus on how a user will interact with the system to perform a single activity. Then এখানে আর্কিটেকচার সম্পর্কে কিছু বলা আছে, so I'm just moving forward. আচ্ছা, এখানে দেখেন দ্য ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা একটা সেকেন্ড ভার্সনে যেখানে আমাদের 3 রকমের ডায়াগ্রাম আছে। What are the diagrams? Functional, structure and behavior, ঠিক আছে। and এই functional diagrams এর মধ্যে আমার পড়তেছে কি কি, activity diagrams and use case diagrams. Activity diagrams illustrate business workflows and use case diagrams capture business requirements. It illustrates interaction between system and environment. Activity diagram হচ্ছে কি আমাকে কি দেখাবে, obviously আমার একটা বিজনেসের activities দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। So it basically আমাকে it shows the workflow of any kind of business অথবা যে কোনো একটা কোম্পানি or সিস্টেম। ইউজ কেস ডায়াগ্রামটা আমাকে কি দেখাচ্ছে, একটা বিজনেসের রিকোয়ারমেন্টস, এটা দেখাচ্ছে আমার সিস্টেম এন্ড এনভায়রনমেন্টের সাথে একটা ইন্টারাকশন। তাহলে আমার ফাংশনাল ডায়াগ্রাম কয়টা, দুইটা, অ্যাক্টিভিটি এন্ড ইউজ কেস। অ্যাক্টিভিটির কাজ কি, ওয়ার্কফ্লোটা দেখানো। ইউজ কেসের কাজ কি, আমার সিস্টেম এন্ড এনভায়রনমেন্টের ইন্টারাকশনটা দেখাচ্ছে, তাই না। তারপর আসি স্ট্রাকচার ডায়াগ্রামস। Structure diagrams এর মধ্যে পড়তেছে আমার class diagram and object diagram. Class diagram is basically the relationship between classes and object diagrams, relationships between objects. Okay. Then comes the behavior diagrams. যেখানে আমার interaction diagrams আছে, sequence diagrams show time-based ordering and behavior of objects and their activities. তাহলে আমার behavior diagrams দুই রকমের, একটা interaction, another one is state machines. So first কি হচ্ছে, time based ordering and behavior of objects and their activities, এটাকে আমরা বলি সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে। টাইম বেস বলতে আমরা কি বুঝি, সময়ের সাথে সাথে আমার হচ্ছে কি অবজেক্টস এর যে বিহেভিয়ার চেঞ্জটা আসতেছে,
অ্যান্ড তাদের অ্যাক্টিভিটিসে যে চেঞ্জগুলো আসতেছে বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিসে ওইটাকে আমরা যে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাচ্ছি দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্টারাকশন অর সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম। অ্যান্ড স্টেট মেশিন অর স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামে আমাদের যেটা আসতেছে it examines behavior of one class or object. তাহলে বিহেভিয়ার ডায়াগ্রাম বেসিক্যালি আমাদের বিহেভিয়ার নিয়ে হচ্ছে কি আমাদের কাজ করতেছে। তার মধ্যে আমাদের দুইটা টাইপ আছে, একটা টাইম বেসডে কি চেঞ্জেস আসতেছে ওটাকে দেখায়, এন্ড অ্যানাদার ওয়ান স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছে আমাদের ক্লাস এন্ড অবজেক্টের বিহেভিয়ারটা। ঠিক আছে, একটা চেঞ্জেস দেখাচ্ছে আর একটা বিহেভিয়ারটাকে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেম অ্যানালাইসিস এন্ড ডিজাইন, এখানে হচ্ছে কি ওর তিনটা বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ইউজ কেস ড্রাইভেন and also iterative and incremental, often associated with phase development in R&D methodology. So এই তিনটা পয়েন্ট জাস্ট আপনার এমসিকিউর জন্য আসতে পারে, otherwise it's not that important. Here are some basic methods for development of object-oriented systems. Identifying business value, then analyzing feasibility, then develop work plans, staff the project, control and direct project, requirements determination, functional modeling, structural modeling, behavioral modeling, moving on to design. So আমরা যে সিস্টেম অ্যানালাইসিসের এসডিএলসি যে ডায়াগ্রামটা দেখছিলাম ওখানে আমার একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য কয়েকটা ধাপে যায়। ঠিক আছে, এখন যদি আমরা ওটাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর মাধ্যমে দেখি, সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেমের ডেভেলপমেন্টের বেসিক মেথড গুলো কি ইনক্লুড করতেছে? প্রথমে we need to identify the business value. Obviously we need to identify the business value at first. So এখানে business value identify করা বলতে কি বোঝাচ্ছে? কেউ একটু বলেন। কি ব্যাপার? বিজনেসের স্কোপ, বিজনেসের বুঝি নাই, আরেকবার একটু বলেন। স্কোপ, স্কোপ। আর কেউ? আচ্ছা, এটাকে আমরা স্কোপও বলতে পারি, বাট ইন আদার ওয়ার্ডস আমি যদি হচ্ছে কি নিজের ভাষায় বলি, আমরা যখন কোনো একটা নতুন আইডিয়া জেনারেট করি তখন আমরা ফার্স্টে আইডিয়াটা কোথা থেকে আসে আমাদের যে কোনো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য? অবভিয়াসলি আমাদের মার্কেটে যে ক্রাইসিসটা আছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা নতুন আইডিয়া জেনারেট করি না? সো এটাকে আমরা বলতেছি আইডেন্টিফাইং দ্য বিজনেস ভ্যালু। তারপর আসতেছে আমাদের অ্যানালাইজিং দ্য ফিজিবিলিটি, and after that comes আমরা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক প্ল্যান ডেভেলপ করব। ঠিক আছে, and ওই হিসেবে আমরা স্টাফ দ্য প্রজেক্ট মানে হচ্ছে আমাদের স্টাফদের অ্যাসাইন করা, ইটস মোর অর লেস অ্যানালিস্টের কাজ। ঠিক আছে, তারপর আসবে আমাদের কন্ট্রোল অ্যান্ড ডিরেক্ট প্রজেক্ট, আমাদের একটা টিম লিডার থাকবে হু উইল কন্ট্রোল অর ডিরেক্ট দ্য প্রজেক্ট। তারপর আসবে রিকোয়ারমেন্টস ডিটারমিনেশন, তারপর আসতেছে আমাদের ফার্স্ট মডেলিং এর মধ্যে আসতেছে ফাংশনাল মডেলিং। ফাংশনাল মডেলিং এর মধ্যে কি কি ছিল? One is activity diagram, another one is use case diagram. So আমাদের সিস্টেমের জন্য ওই দুইটা ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করা, that comes in the functional modeling section. তারপর আসতেছে আমাদের স্ট্রাকচারাল মডেলিং। স্ট্রাকচারাল মডেলিং এর স্টেপগুলো কি ছিল? ডায়াগ্রামস, স্টেট চার্ট অ্যান্ড না স্টেট চার্ট তো বিহেভিয়ারাল ছিল, আরেকটা কি ছিল? কি ব্যাপার, বের করে দেওয়ার পর বলতে পারতেছেন না?
ক্লাস ডায়াগ্রাম class diagram or object diagram. হ্যাঁ, সো ক্লাস ডায়াগ্রামের কাজটা কি? ক্লাসের মধ্যে এক রিলেশনস গুলো দেখানো আর অবজেক্টের মধ্যে রিলেশন সরি দেখাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। তারপর আসতেছে কি আমাদের বিহেভিয়ারাল মডেলিং, ওইখানে আসতেছে আমাদের স্টেট চার্ট and another one is interaction diagram. Then they move on to the design part or design section. So the summary is process-oriented data flow diagrams and data-oriented entity relationship diagrams. These two are basically এটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে এন্টিটিটা আমাদের নিডে ছিল বাট ডেটা ফ্লোটা আমাদের এবার থাকবে, ঠিক আছে? So those are non-object oriented and তারপর আমরা হচ্ছে কি object oriented এর basic characteristics দেখলাম, only the basic parts and also some basic methods of object oriented programming. এখন আমরা in detail এ যাব, ঠিক আছে? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। Okay, so a structural or conceptual model describes the structure of the data that supports the business process in an organization. The structure of data used in the system is represented through CRC cards, class diagram, and object diagram. আচ্ছা, আমি ফার্স্টের দিকে যেহেতু ইউজ কেস ডায়াগ্রাম নিয়ে ডিসকাস করে ফেলছি and আমাদের একটা পুরো ক্লাস ছিল ওটার উপর, so আমি ইউজ কেসটাতে গেলাম না। Directly, I'm moving forward to the structural diagram. ঠিক আছে? So আমাদের structural or conceptual model কি describe করতেছে? ডেটার স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে সাপোর্ট করতেছে বিজনেস প্রসেসকে, যে কোনো একটা অর্গানাইজেশনে। and the structure of data হচ্ছে কি যে সিস্টেমে ইউজ করা হইতেছে এটাকে আমরা কিসের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতেছি? One is CRC cards, another one is class diagrams and object diagrams. So the purpose of structural models, এটা এখানে হচ্ছে কি পারপাস কি বলতেছে? It reduces semantic gap between the real world and the world of software. That means machine and real world এর মধ্যে এটা হচ্ছে কি আরো বেশি ক্লোজনেস টানতেছে। It creates a vocabulary for analysts and users. It also represents things, ideas, and concepts of importance in the application domain. তাহলে আমার স্ট্রাকচারাল মডেলের তিনটা পারপাস আছে। One is to reduce the gap and another one is create a vocabulary for analysts and users. Vocabulary বলতে আমরা কি বুঝতেছি? Analyst and user মাঝখানে কমিউনিকেশনটা একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজে হওয়া দরকার না? So that both of them can understand that. স্ট্রাকচারাল মডেল হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি আমার অ্যানালিস্ট এন্ড ইউজার এর মাঝখানে একটা ভোকাবুলারি হিসেবে কাজ করবে। That will help both of them to understand what they are thinking about the system. Okay, so in order to skip all the errors before creating the system, they need to confirm that with the user, and the analysts need to understand what the user actually need. So that is why they need the structural models, and it also representing the things, ideas, and concepts of importance in the application domain. So এখন হচ্ছে গিয়ে আগে আমরা so classes and objects, we know what is class and what is object. Class is basically template to define specific instances or objects, and object is instantiation of a class.
ক্লাস আর অবজেক্টের ডিফারেন্স কি একজন বলেন তো দেখিয়ে? ম্যাম ক্লাস হচ্ছে একটা রুমের মতো, যেখানে কিনা ম্যাম অনেকগুলা অবজেক্টস থাকতে পারে। আর অবজেক্ট হচ্ছে ম্যাম ওয়ান কাইন্ড অফ সেই ক্লাসরুমের বেঞ্চের মতো, আহ, যেখানে কিনা অনেকগুলা প্রপার্টি থাকতে পারে। মানে বেসিক্যালি Quite correct. ম্যাম Object অবজেক্ট is হচ্ছে ছোট আর ক্লাসটা হচ্ছে অনেক বড়। actually students. Okay. আমরা জি যদি ম্যাম। ক্লাসকে আমাদের ক্লাসরুমের সাথে তুলনা করি, তাহলে the best example for objects is basically the students, because আপনাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের আলাদা আলাদা attributes আছে. You guys have your own behavior, and আপনারা হচ্ছে কি obviously একটা স্পেসিফিক একটা ক্লাসের অংশ, ঠিক আছে? and আপনাদের ক্লাসের মধ্যে আইডি এক একজনের ভ্যারি করতেছে. You have your name, you have your own address, phone numbers, everything. So these attributes like your name, your ID, your address, your phone number, these attributes are describing you, the objects. So আমাদের আরেকটা কি আছে, behaviors that specify what an object can do. তার মানে আপনার behaviorটা কি? Basically it shows what you can do. ঠিক আছে কি? তাহলে ক্লাস, অবজেক্ট, অ্যাট্রিবিউটস এন্ড জি বিহেভিয়ার, ম্যাম। চারটা টার্ম মাথায় ঢুকছে? I guess ঢুকছে. ওকে, এগুলো আমরা দেখছি. Classes and objects, encapsulation and information hiding, inheritance, we also know this. And আচ্ছা, এখানে দেখি আমরা classes এর মধ্যে templates for creating instances or objects like concrete or abstract can have. Concrete বলতে কি বোঝাচ্ছি? It can have real instances. Abstract বলতে only exist to hold subclasses. আমরা যদি examples এ চাই, application domain, user interface, data structure, file structure, operating environment, document, and multimedia classes. So these are the example of classes. Okay. So এখানে classes এর সঙ্গে কি দেওয়া? These are the templates for creating instances or objects. And there are two types. One can be concrete, another can be abstract. What is the concrete? The concrete can have the real instances. What do you understand about real instances? Real instances is nothing, just it can be, the example can be the patient, or also a new customer can be. There's a lot more. And what is the abstract? Abstract are only exist for holding the subclasses, not objects. Okay. So here, some examples are here, like user interface, data structure, file structure, and also document and multimedia classes. Now comes the attributes. These are the units of information relevant to the description of the class. Only attributes important to the task should be included. Attributes এটা বুঝতে পারছি? These are the units of information related to the description of the class. And আমাদের only attributes that important to the task should be included. Obviously, যেগুলো আমাদের unimportant ওগুলো আমরা তো include করব না. Those are unnecessary for us. এখন আসি operations or methods. So here, action that instances or objects can take, it focus on relevant problem specific operations.
এটা আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে মেথডস কি, অপারেশনস কি, রিলেশনশিপ কি। Like generalization enables inheritance of attributes and operations. And there's also aggregation and association, relates parts of the whole. And association key, miscellaneous relationships between classes. So there are three types of relationship. One is generalization. Generalization এর মধ্যে কি পড়তেছে? Inheritance. It enables of attributes and operations. তাহলে এখানে কি হচ্ছে জেনারেলাইজেশনে? কি ব্যাপার? আচ্ছা, generalization and specification, both word can be used for the same thing, right? So what happens in generalization? মানে আমার হচ্ছে কি উপর থেকে নিচে যেতে হলে it will be more specific, তাই না? So এটা কি আমাদের inheritance এর একটা example না? Inheritance এর যে রিলেশনশিপটা আমাদের দেখাচ্ছে, that is basically the generalization. And what's happening in the aggregation? It relates the parts to the whole. মানে আমার হচ্ছে কি কয়েকটার মধ্যে সাপোজ a group, ঠিক আছে, গ্রুপের একটা পার্টকে আমরা বলে থাকি aggregation. And what is association? Miscellaneous relationships between classes. তাহলে কি তিনটা মনে থাকবে? তিনটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে নি? জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা আমাদের ক্লাসে আজকে কয়জন আছে? ম্যাম 5 জন। আচ্ছা এখন আসি আমরা ক্লাস রেসপন্সিবিলিটি কোলাবোরেশন কার্ড অর সিআরসি কার্ড। আমাদের স্ট্রাকচারাল মডেলিং তিনটার মাধ্যমে করা হতো, ওয়ান ইজ সিআরসি কার্ড and also class and objects, class diagram and object diagram. So এখন আসি আমরা সিআরসি। সিআরসি ফুল ফর্মটা কি? ক্লাস রেসপন্সিবিলিটি and কোলাবোরেশন। এখন আসি এখানে রেসপন্সিবিলিটি ক্লাস কি আমরা বুঝতে পারছি। So what is the responsibilities? It's basically the knowing and doing. And what is the collaboration? Objects working together to service a request. So দুটো বুঝতে পারছেন? তাহলে সিএসসি কার্ডস এর মধ্যে আমরা যদি এটাকে একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে ফেলি, সাপোজ থিংক অফ আ কার্ড, ঠিক আছে? আমাদের কার্ড দেখতে কেমন হয়? ওকে, আচ্ছা এখানে একটু সো আমার এখানে যদি এটা ক্লাস হয়, then here will be the responsibilities and here will be, আচ্ছা কোলাবোরেশন আমি লিখতে পারতেছি না, ঠিক আছে? এই সাইডে আসবে আমার কোলাবোরেশন। সো এখানে ক্লাসটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? A collection of similar objects. And responsibility টা কি? একটা ক্লাস কি জানে এবং কি করে, ঠিক আছে? And এইখানে হচ্ছে কি কোলাবোরেটরটা কি or collaboration? It's the additional classes that are interacted with to or fulfill responsibilities. আচ্ছা আমরা যদি একটা রেস্টুরেন্টের দিকে যাই,
সাপোজ আমাদের এই ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স হচ্ছে গিয়ে ইট ক্যান বি এ কাস্টমার, তাই না? তো ওই ক্ষেত্রে আমার রেসপন্সিবিলিটি কি হবে? অর্ডার। জি ম্যাম, অর্ডার। এন্ড এই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে গিয়ে কোলাবোরেটরটা কি হবে? ম্যাম, যারা এই অর্ডারটা প্রিপেয়ার করে, লাইক শেফ। নট শেফ, এটা হচ্ছে স্টাফ। গিয়া এখানে শেফ কিন্তু আসতেছে না। দেখি কে বলতে পারেন। হ্যাঁ, মিন্স যারা এই অর্ডারটা প্রিপেয়ার করতেছে তারা। লাইক স্টাফ, ডেলিভারি ম্যান। আর কেউ? আর কেউ কিছু বলতে পারবেন? আচ্ছা, বেসিক্যালি এটা আমাদের অর্ডার আইটেম, অথবা যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে অর্ডার দিছে ওইটা, অর এনি কাইন্ড অফ আইটেমস। এই যে রেসপন্সিবিলিটি, এই পার্টটাতে আমার কি কি পড়বে? অবভিয়াসলি আমার হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার ও কি কি জানে আর কি কি করতেছে, ঠিক আছে? এই যে ওর যে একটা হচ্ছে কি কাজ, দোজ আর আমার রেসপন্সিবিলিটিস পড়বে। অ্যান্ড আমার কোলাবোরেটরে পড়বে, সাপোজ আমার এখানে অর্ডারিং ক্ষেত্রে কোলাবোরেটরস উইল বি দ্য অর্ডার আইটেমস। এবার বুঝতে পেরেছেন? or জি ম্যাম। you can say the order, অর্ডারটা ওর এখানে থাকবে কোলাবোরেটর। কারণ আমাদের এখানে মেইন ক্লাস ইজ দ্য কাস্টমার, এখানে আমরা কাস্টমারের থ্রুতে দেখতেছি, এখানে আমাদের ওয়েটার আর অন্য কিছু পড়বে না, ঠিক আছে? এবার বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। আর জি ম্যাম। যদি এখানে সাপোজ আমাদের আমরা যদি ক্লাসটা ধরতাম স্টুডেন্ট, তাহলে আমার রেসপন্সিবিলিটিসে কি থাকতো? নেম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এক্সেট্রা। ওকে। অ্যান্ড কোলাবোরেটর কি থাকতো? আপনার এই সেমেস্টার এনরোলমেন্ট। আমি কি আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দিব? কোলাবোরেটর কি থাকবে? আপনাদের এই সেমেস্টার যে এনরোলমেন্টটা হয়েছে, অথবা আপনারা যে সেমেস্টার অ্যাডমিট হয়েছেন, অথবা ইউনিভার্সিটিতে যে অ্যাডমিট হয়েছেন, এই যে ভর্তিটার জন্য কি আমার এই রেসপন্সিবিলিটিস গুলো আসছে না? আমার এগুলো পসিবল হয়েছে কি একমাত্র আপনি এখানে অ্যাডমিট হতে পারছেন বল। সো স্টুডেন্টের রেসপেক্টিভে collaborator is the admission and the responsibilities are its attributes, and also হচ্ছে কি আপনার প্রোফাইলে যা যা শো করবে সবকিছু। কারণ আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিট হওয়ার কারণে ইউনিভার্সিটি একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট হয়েছে, আর ওই প্রোফাইলের মধ্যে আপনি কি কি আছে? নাম, আইডি, এক্সেট্রা। এবার কি বুঝতে পারছেন? তাহলে কাস্টমারের ক্ষেত্রেও তো কাস্টমার নেম, আইডি এগুলো থাকছে না রেসপন্সিবিলিটি। কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমরা নেম, আইডি, হ্যাঁ, নেম হবে, অ্যাড্রেস হবে, কাস্টমার নাম্বার হবে, ওর অর্ডার প্লেস হবে, দেন ওর হচ্ছে কি অর্ডার যদি হিস্ট্রি থাকে হিস্ট্রিও হবে, সবকিছু থাকবে। বাট এখানে হচ্ছে কি আমার কি আসবে? কাস্টমার অর্ডার, ও আমার রেস্টুরেন্টের হচ্ছে কি পার্টি হয়েছে ওর অর্ডারের মাধ্যমে। এই অর্ডারটা নেয়ার জন্য আমি ওর এই ইনফরমেশন গুলো লাগতেছে আমার, আদারওয়াইজ কি আমার লাগতো না। এখন কি একটু ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, কারো কনফিউশন থাকলে বলেন।
আচ্ছা, I guess বুঝতে পারছেন। So এখানে দেখি আমরা a CSE card. Here is the class name, that is patient. Here are the attributes like ID, type, description, associated use cases, দুইটা। So responsibilities কি কি আসতেছে? Make appointment, calculate last visit, change status, provide medical history. Collaborators কি আসতেছে? Appointment. And medical history এটা দেখার দরকার নেই, বিকজ এটা আপনাদেরকে আরো কনফিউজ করে দিবে। তো শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্টেই দেখেন, ঠিক আছে? এবার বুঝতে পারছেন? Yes, ma'am. And CSE কার্ডের ব্যাকটা হচ্ছে এরকম। It has the attributes and also the relationships. Relationships আমাদের তিন রকমের ছিল। One is generalization. General form কি পেশেন্টের? It's a person. Aggregation, it's previous history. Money, it includes all part. And then other associations is appointment. তাহলে আগে আমরা এখন আসি আমাদের ক্লাস ডায়াগ্রাম। So this is our class diagram. আপনারা এইরকম ডায়াগ্রামের আগেও করছেন। মিডে যে ERD ডায়াগ্রামটা ছিল, it's almost similar, তাই না? বাট আমরা তখন হচ্ছে কি করি নাই, রিলেশনশিপসও দেখছিলাম, বাট আমাদের এখানে তখন এই যে এগুলো মেনশন করা ছিল না, তাই না? জি ম্যাম। This is the only difference. Otherwise আমাদের ভিতরেও ERD ডায়াগ্রামে কি থাকতো? লাস্ট নেম এগুলো ফাংশন হিসেবে থাকতো, অথবা আমাদের মেনশন করে দিতে হতো যে হচ্ছে কি আমাদের ডেটা টাইপটা কি হবে, বাট এটার ক্ষেত্রে মেনশন করার প্রয়োজন পড়তেছে না। ইটস মোর ইজিয়ার। সো এই ক্লাস ডায়াগ্রামটা আমরা একটু দেখি। সো এখানে আমাদের কি কি আছে? পারসন, পেশেন্ট, মেডিকেল হিস্টোরি, বিল অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তো বাকিগুলোতে না যাই, এই কয়টার মধ্যে আমরা দেখি। So patient's general form is the person. So we had to include the person. Person কে আমাদের এই সিস্টেমের জন্য আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমার এমপ্লয়ি, এমপ্লয়ের মধ্যে আসবে আমার হসপিটালের নার্স অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ এন্ড অলসো দ্য ডক্টর, ঠিক আছে? এন্ড এই যে তিনজনকে আবার আমি জেনারেলাইজেশন করে বলতে পারি হেলথ টিম।